Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. All right, good evening to you. Many thanks for joining in for Prime News at 9. I'm Brian Sanko. In sign language interpretation is Naomi Mathu. Players in the public transport sector have agreed to adhere to the new directive to allow them to self-regulate and carry to full capacity starting today. The move is aimed to cushion the public transport sector severely affected by the COVID-19 pandemic. Now, according to Edwin KAMBAA, chair of the Association of Bus Operators in Kenya, over 127,000 workers in the sector have lost their jobs so far. He has now called on passengers to do their part in securing that the COVID-19 safety measures are observed and also urged traffic police officers to be strict in enforcing the rules. As our reporter Margaret Kamau reports. When coronavirus first hit the country a year ago, matatu operators were forced to carry 3/4 of the passengers' capacity. What they have been pleading to the government, saying business is not the same. But on Friday, they received good news after they were told that they can now carry full capacity starting today, with an aim of lifting the vibrant industry from economic terms. We are in agreement that the Federation and associations will immediately introduce self-regulation that will allow full capacity from Monday, 9th August. But according to new guidelines, industry players are expected to play a critical role in ensuring the containment of COVID-19 while in transit. I think there is also the deterrent that if this happened by any chance, we find that there is that laxity, we will go back to the 60% within 2 weeks or so. Speaking to matatu operators along different routes in Nairobi, Daniel and James Mwaura, who are operators along the railway station, told us that despite being happy about carrying at full capacity, they have not started due to lack of the insurance allowing them to have full capacity. Nimefeel poa. Naona sasa kazi itafunguka to some extent. Though haitaenda haraka, itakuwa gradual. Bado hatujaanza sababu insurance zetu bado zina wale watu 9 na makarao kwanza leo wako rada sana na sisi. Ukibeba watu 9 unapigwa mkono, anaangalia pale kwa windscreen
wanaangalia wakipata una ile insurance ya watu 9 na umebeba excess unashikwa. For the time being, saizi unajua matajiri wengi insurance yenye ilikuwa watu 9. Sasa insurance yenye iko inafaa yani ukate ya 14 passengers. So bado matajiri wanasema bado wangepewa time ama ile insurance ifanye nini, at least watu insurance washughulikie maneno, tubebe hata kama ni watu 14 ama tu top up tulete insurance ya watu 14. Kazi itarejea. Tuko na matumaini ya kwamba kazi itarejea, but wakati tulikuwa tunabeba watu 8, gari zilikuwa zinabeba at least faster, lakini sasa hii kwa sababu gari moja inabeba ni kama gari 2, so kuna ile delay kwa watu. And along the Kencom boarding station, the operators seem to be following the protocols given, which are ensuring that any passenger boarding should have a mask on, using of sanitizers, and taking temperatures of those boarding. And speaking to Jared, he could not hide how happy he was, saying that business will now go back to how it was. Nilifurahia sana. Hata sasa nimefurahia, napepa kapa vizuri, kazi yangu hata inaendelea vizuri. Hata mimi hata nafurahia sana. Kazi yangu hata ndio nipata hata msaada. This is after the government gave their go-ahead to the transport industry to go back to their normal system. Reporting from Mwangaza Prime News, Nairobi County, Margaret Kamau. All right, many thanks for that, Margaret Kamau. Now, it was total mayhem and pandemonium at KAMBAA Girls High School in Larin, Kiambu County after angry parents stormed the school premises demanding for closure of the institution following a fire incident that erupted at 6 p.m. last night, raising down one of the school dormitories for students, forcing students to camp in classrooms. The irate, angry parents said the school administration has so far not yet responded of the cause of the fire, as well as issued a report on the number of students injured in the incident. The helpless guardians are now calling upon the national government to intervene and ensure that the school dormitory is rebuilt in an effort to ensure that education and school resumes as soon as possible. Drama at KAMBAA Girls High School, Kiambu County, after angry parents waited for the school to close following a fire that broke out last night, which destroyed one dormitory, which forced students to stay awake in their classes. Nikuja hapa 5. Kitu imenistua, kuna wanafunzi kutoka nje wanaingia ati wametoka hospitali, na pia kuna wengine wameacha hospitali. Sasa hapa kukinyesha, tulikuwa tunaona wanafunzi wengine na slippers, hata hawatuangali, watoto hawatuangali, hata tukaulizana tukiwa wazazi, kwa nini watoto hata hawatuangali, kwani kuna nini? Alafu wakabeba mazaduku ile imebakia, wakapeleka kule chini, nothing else. We were just talking as parents to each other. According to parents, school officials have not yet come forward to discuss the incident or to provide a firearm, as well as to shed light on the number of students injured and their condition. We were just talking as parents to each other. Tujaambiwa ati ni watu wangapi, vitu zao zimebana maji, ni mochi tu. Tunaona hata kuna masaduku zingine zimetolewa kwa dom zikiwa ziko tu na mochi. However, they want the national government to intervene and ensure that school dormitories are rebuilt in an effort to ensure that education continues as soon as possible. Wakati huu turuhusiwe uchunguzi ukiendelea. Sisi kwanza tuonane na watoto ndio tuweze kutulia na tujue ya kwamba hakikisho ambalo tumepewa ni sawa, ya kwamba watoto wetu wako salama. Lakini kabla hatujawaona tunaelewa ya kwamba watoto wetu si salama. Tunaona si vizuri na si sawa, kwa maana vile ambavyo tulijulishwa asubuhi, tuliambiwa wamelala kwa madarasa. Kwa hivyo hata wako na uchovu, baridi na mambo mengi na shida nyingi. Kwa hivyo hali hiyo si nzuri. Hali hiyo si nzuri. Serikali itusaidie na wahisani wema kusudi mzazi mahali ambapo anaweza kushughulikia shughulike, serikali tushughulikie na wakuu wa county kusudi masomo yaweze kurudi, mambo yote yakiwa sawa. At the same time, they are questioning the rules set by the government through the Ministry of Education. Tungeomba ile madirisha itengenezwe. Imefungana sana. Ukiangalia utaona wanatokea mlango moja tu na madirisha imewekwa grids. Tungeomba zile grids
hasa zile za ghorofa zitolewe na tungefurahia. Tungetaka serikali kwa wakati huu hizi dom sirekebishwe, wafanye renovation. Vile vile belongings ya watoto ambazo zimeungua, kama ingewezekana watu spose wanunulia hawa watoto ambao wamepoteza hii vitu. At the moment, parents are still waiting for what will happen and what action will be taken while students wait in classes. Kama ingewezekana watu spose wanunulia hawa watoto ambao wamepoteza hii vitu, sababu naona ni kama pilori mzima imeungua pale. Leonida Maina, Education Sector, Kiambu County. All right, now today marks the celebration of the International Day of the World's Indigenous People, observed on every 9th of August each year to raise awareness and protect the rights of the world's indigenous population. The event also recognizes the achievements and contributions of indigenous people that also makes them to improve the world with issues such as environmental protection. The day was first declared by the United Nations General Assembly in December in 1994, marking the day for the first meeting of the United Nations Working Group on Indigenous Populations of the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights in 1982. All right, now on to the COVID-19 pandemic. As the country grapples with the fight against the COVID-19, many Kenyans have embraced the massive vaccination campaigns taking place in different parts of the country. As of August 8th, the country had vaccinated a total of 1.8 million Kenyans against the virus. The country's COVID-19 positivity rate stands at 12.3%. With the uptake of the second dose among those who received the first dose was at 63.4%, with the majority being males and 55%, while females were also at 45%. The proportion of adults fully vaccinated stood at 2.6%. Of these, the total first doses are at 1.1 million Kenya shillings, 1.1 million people, while the second dose as of 697,942, our reporter Kevin Kariba explains. Kenyans from different parts of the country are embracing the mass COVID-19 vaccination exercise that has seen over 1 million citizens get the jab so far. The government has on many occasions urged the public to take up vaccination in the face of the global pandemic. As of August yesterday, a total of 1,800,174 vaccines had been administered across the country. Last month, Kenya received 410,000 doses of AstraZeneca vaccines from the UK government. In an effort to meet President Uhuru Kenyatta's target that aims to ensure that at least 10 million Kenyans are vaccinated by Christmas this year and 26 million people by the end of next year. The Nairobi Metropolitan Service Director of Health Service, Ouma Oluga, has released a list of hospitals and health facilities in the metropolis where the COVID-19 vaccination is offered free of charge. In Starehe Sub-County, vaccination is being carried out at Ngara Health Center, Guru Nanak Hospital, Remand Health Center, Mata Hospital, Mathare Teaching and Referral Hospital. In Kasarani, residents can get their services at Ruai Family Hospital, St. Francis Hospital, Dandora Health Center. In Langata, the service is being offered at Nairobi South Hospital, Nairobi West Hospital, St. Mary's Mission Hospital, Langata Health Center, Karen Hospital, Kenyatta National Hospital, Kibera Dios Health Center and Magathi Hospital. In Makadara, Westland, Dagoretti, Kamukonje, Ruaraka, Embakasi East are some of the places where there are health centers where the service is being offered. For those who require AstraZeneca first and second COVID-19 vaccine, they need to visit Kenyatta National Hospital, Magathi Hospital, Lions Eye Care Hospital in Loresho, and in University of Nairobi Clinic adjacent to the Lower State House Road. To attain herd immunity, the country has to vaccinate at least 60% of its population, with the country currently importing over 6 types of vaccines in order to beat the Delta variant. Reporting for Mwangaza Prime News, Kelvin Kariba.
Parents and guardians of students at Kisaju Secondary School are a worried lot following a trifling account of 5 students who went missing from the institution without anyone's notice or whereabouts. The parents are now calling on the government and security forces to intervene and aid in enforcing security measures and search for the lost students. Mimi ni mzazi wa Kisaju Dipak. Nilipata simu kutoka kwa mzazi ambaye alinijulisha kuwa kuna baadhi ya watoto wenye walitoka shuleni asubuhi sana. Nikajileta nikaja hapa shuleni kujua hao ni watoto wagani. Nikakuja kujua kuna mtoto wangu Nancy Sele Yano form 4. Hiyo kitu ikanistua sana, ikabidi nikaita wazazi wengine, tuko hapa shuleni, bado hatujapata suluhu, hatujajua hao watoto walitoka aje, wako wapi mpaka saa hii. Kwa hivyo hapa shule tuko na shida kubwa kwa sababu hao watoto hawana security. Kuna mzazi alinipigia asubuhi akaniambia eti watoto wametoka shuleni na walikuwa tayari wamefika Nairobi, wameenda Jogo House, na nikashangaa sana. Maana hatujaambiwa kwamba kulikuwa na shida yote shuleni. Sasa mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza kwani watchman ako wapi, ama matron ako wapi, ama mwalimu wa duty ako wapi, hadi watoto wakaweza kupita gate na kutoka. Maana hata sasa mtoto msichana kwenda peke yake, hiyo ni hatari sana. So imetushangaza sana, ni jambo la kushangaza sana. Na kama principal ameshindwa kusimamia shule, heri aondoke basi, apatie wengine nafasi na ajiri wafanyikazi. Maana tunasikiaga kila wakati wafanyikazi kifika mwisho wa mwezi wanaenda wakisema kwamba wajalipwa. Ni mfanyakazi kwa hii shule baada ya miaka 4. Nimefanya hii shule tangu ianze hadi sasa, lakini hii shule imeleta tatizo mingi. Principal atupei amani wafanyakazi na atulipi. Kama mimi nimefanya kuanzia March to September sijawahi lipwa, na ninalia kilio, wazazi watusaidie na serikali itusaidie. Usalama watoto hawana. Watchman usiku hakuna. Usiku katikati saa 3 saa 4 ndio watoto wanafieka. Walimu wenyewe wanamuogopa, watoto wanamuogopa. Ati mtoto anaweza nyeshewa nje. Asipite tu principal amuone, ni kama mnyama na ni mwanamke kama sisi. Hiyo ndio maana watoto wako na shida mingi. Hii ni shule ya serikali. Hii kiwanja imetolewa na mzee anaitwa Dipak. Kutoka vile tuliambiwa. Hii madarasa yote ni amejenga. Huyo ni mtu wa biashara. Kama angefanya hii iwe biashara, si angekuwa na nini? All right, the Kenya Institute of Curriculum Development, KICD, has denied claims and allegations that it is responsible for the massive circulation of unwanted textbooks in the public schools. The institute has attributed the incident to massive transfer of students from one school to another caused by the COVID-19 pandemic. In the last couple of months, head teachers and leaders have decried foul of the continuous dumping of unwanted books in the schools by printers. Maureen Wanjiru explains. Show me what you've done today. In the last couple of months, head teachers and leaders have cried foul over the continuous dumping of unwanted books in the schools by printers. Some schools have been forced to buy plastic water tanks to store the books, with their stores already filled up. But according to KICD Director Professor Charles Omondi, the flooding had affected a few schools after their students were transferred at the height of the pandemic. Omondi at the same time denied that set books were being changed every year, noting that KICD had evaluated all the books needed by schools. But as you have seen, there are a few places where you find either excess or a little less. The reason is that children have moved a lot because of COVID-19. Like in this school, you can see grade 5 has all the books, but grade 4 is missing a few books because the principal is saying some children moved to this school when some private schools which were located around the railway land were demolished. And that's why they have a few shortages, which
is why we are going around, so that they can tell us what shortages they have, and we can make arrangements with the publishers to supply those shortages. Addressing the press in Central Primary School in Naivasha, the director added that they were going round the country to make sure that all students in grade 5 had received their books. We are going around so that they can tell us what shortages they have, and we can make arrangements with the publishers to supply those shortages. The government will only incur the cost of reprinting because the revision is being done by KICD itself. So the only thing that has happened is that some children who were in grade 4 in a particular school have moved to another school. Because of COVID, you also find some children who are in private schools have moved to public schools. Earlier, Gilgil MP Martha Wangari had raised an alert over the possible loss of millions of shillings in procurement of textbooks for public schools. According to the MPs, schools were oversupplied with hundreds of books that they did not need as part of the capitation fees that went to pay the printers. Na mambo ya kubadilisha vitabu kila siku. Hapo ndo ufisadi unatoka. Sababu muna print hii, kabla mwalimu hata afungue katoni ya vitabu, imebadilishwa na imeletwa ingine. Kabla hiyo mwaka wasome, imeletwa ingine. Hata shule huwezi patia ingine sababu hakuna mwalimu hana. Tunataka kwanza niulize hiyo swali kwenye bunge ndo tujue tukitoka likizo. Ndio tujue ni pesa ngapi inafaa kwenda kwa vitabu. Tunafaa kubadili vitabu kwa muda gani. Maureen Wanjiru, Mwangaza TV, Nakuru County. All right, and that report from Maureen brings us on to our first break on this broadcast tonight. We are back with much more. Please don't turn the dial. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya KAMBAA Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. KAMBAA Engineering Systems. Security at its best. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
All right, many thanks for staying with us. You're watching Prime News at 9. Now, in a move to boost the agricultural sector in the country, stakeholders in the agriculture sector are now calling upon the government to aid in eradicating chemical-based pesticides or pesticide controls that pose as a great health risk to both users and even the animals. Our reporter Caroline Muruki interacted with some of the stakeholders, and here's her report. Farmers led by 3 organizations have today urged the government to involve them with action that they will take before the implementation of agricultural ban inputs. Sisi kama washikadau tunaomba government iangalie ile petition ambayo iko kwa National Assembly kuhusu kutoa baadhi ya zile bidhaa ambazo tunatumia kuzuia magonjwa na wadudu katika mimea. Kama Cereal Growers Association ningependa kusema hivi. Ile petition yenye iko mbele ya parliament inaashiria ya kwamba haya madawa huwa yanasababisha magonjwa kwa binadamu, kwa wanyama na hata kwenye mazingara. Na sisi kama washikadau tunasema hivi, tunaunga serikali katika ile hali ya kuzuia sumu ili ipate kwenda kwenye wanyama, mimea na pia mazingara. They also stated that there are various organizations of pest control product board which are supposed to make sure that products which are used are effective to the pest environment as well as to the farmers. And therefore our appeal to Parliament is that they should not pass this request as it is, but consider bring back the request to the stakeholders, so that we can give experts in the agriculture sector an opportunity to interrogate the effect and the challenges of the molecules that they want to get. Na katika nchi hii kuna organizations kama Pest Control Products Board ambao huwa wanaangalia hali ya zile chemicals ambazo tunatumia. So kabla wakulima hawajatumia, utapata ya kwamba washafanya ile research kuonyesha ya kwamba zile bidhaa ambazo tunatumia katika ukulima hazizi dhuru maisha ya wanyama, binadamu na hata mazingara. They have launched a government petition in parliament seeking them to first inquest with the chemicals used to make sure they are the correct pest control to be used. Kuna more than 262 chemicals ambazo zinafaa zitolewe kwenye soko. Swali moja tunauliza hivi, ama ile ambayo tungependa kuomba serikali ifanye ni kwamba wazingatie wakiondoa yale madawa katika soko, ni nini itakuwa negative impact katika kilimo ya Kenya. Serikali inafaa ichunguze, tupate scientific evidence ya kwamba hizi madawa ambazo tunatumia katika hali ya kukuza mimea yetu kwa hakika ndio inaathiri maisha, alafu waelimisha wananchi kabla hawajatoa zile madawa kwenye soko. Huwezi amka tu siku moja na useme tunatoa hizi madawa zote katika soko. Tunasema hivi kama washikadau, wacha iwe ni process ambayo inagaidiwa na ile scientific research, ili tukiondoa tunapatia pia wakulima alternative ambayo watatumia. Farmers through various representatives have urged the government to consult widely before implementing the ban of agricultural input. Reporting for Mwangaza Prime News, Caro Muriuki. Many thanks for that, Caroline. Now, in a move to empower the girl child through education, as a startup campaign has been set up to aid young girls in Bunyula to secure a spot in boarding school in the area, as it has become an ardent habit or behavior for young girls in the area dropping out of school due to early pregnancies. Ni madhumuni kubwa sana ni kuhakikisha kuwa katika hii eneo letu la Funyula kumekuwa na shida ya watoto wetu wasichana kutoka shule kabla hawajamaliza, kuacha shule kabla hawajamaliza kwa sababu ya shida ambazo ziko katika maboma zetu ambazo ziko huko nje. Ndio maana tumeanza mpango wa kuhakikisha kuwa wasichana wengi hapa eneo letu la Funyula wamekuwa katika boarding schools. Tuna imani kuwa wakiwa katika boarding schools wataepuka mimba za mapema, wataepuka tabia mbaya ambazo ziko huko nje, na pia nidhamu yao itakuwa mzuri kwa ajili ya masomo yao. Na pia tumekuwa hapa kwa ajili ya kuboresha masomo. Tumeongea na washikadau na walimu wote
kwa muda mrefu sana, ili tuhakikishe kuwa tumetengeneza ama tumeboresha matokeo. Tunaomba wazazi, kila pahali mulipo, mkipeleka watoto wenu shuleni, msije mkawatupa hapo kwa walimu na msahau majukumu zenu. Hawa watoto wetu ni watoto wadogo, wanataka sisi wazazi tuwapatie mwelekeo. Tunaomba wazazi, kila pahali mulipo, mkipeleka watoto wenu shuleni, msije mkawatupa hapo kwa walimu na msahau majukumu zenu. Hawa watoto wetu ni watoto wadogo, wanataka sisi wazazi tuwapatie mwelekeo. Tuachie walimu kazi ya kufundisha, lakini kazi ya kupatia watoto mwelekeo iwe kazi yetu. Na hatukuwa na nafasi ya kuwaweka. Watoto wengi walikuwa wanatamani kuingia kwa shule ya malazi, lakini tulikuwa na dormitory ndogo sana. Kwa hivyo mheshimiwa wetu Bwana Oundo ametutendea jambo nzuri, na najua kwamba wanafunzi watakapokuja karibu na sisi tutaweza kuwasaidia, kuwaelekeza kinidhamu na kuwakinga kulingana na mambo ambayo yanatokea huko nje ambayo yanaleta mimba za mapema kwa ajili ya kutembea mwendo mrefu. Hawasaidiwe na wazazi wengine, kwa mfano mahitaji yao ya kawaida wanakosa, alafu wanaanza kuhangaika na unapata wamepatikana na ajali ya mimba. All right, we beg your pardon. It's Funyula in Busia, not Bunyula, as we had mentioned. Now let's switch gears to Trans Nzoia, where police officers and security agents have beefed up a crackdown on all betting hotspots in the region. This comes at a time when most students who forsake their school work and academic progress to focus on betting activities and engaging in other vices. Katika hapa vile mmekuja tuona hivi, tuko kazini. Na ile kazi ambayo tunafanya, kitu ya kwanza ni kudestroy hii mambo ambayo mmeona ambayo inaitwa roto machine. Roto machines ni kitu ambayo imeharibu watoto wa shule. Imeharibu family. Sababu mtu akipata pesa kidogo ni kwenda kucheza hii kitu. Kwa hivyo ni mwanzo tu tumeanza. Ni mwanzo tu tumeanza katika entire sub-county ya Trans Nzoia West. Hapa sasa tunataka tuchome hizo ambao umeona. Then on Monday kuna zingine nyingi. Kwa hivyo tunajua mahali siko zingine, tunajua kama ikiwa ni Kibora, najua Kibora mahali siko. Kama ni Saboti tunajua mahali siko. Kwa hivyo tumeanza mapping. Nakumbuka nimesema kwamba hapa ni multi-agency. Sio DCC pekee, sio police commander pekee, sio ni criminal, no. Everybody is involved. Na ndio mumeona kuna machief, kuna assistant chiefs hapa ambao wanatoka community. Kwa hivyo sio kitu ambao utaficha, tunajua tu. Yangu mliandikia leo asubuhi tena. Now on to a little bit of sports. Is that the Kenyan athletes who participated in the Tokyo 2020 Olympic Games and made it home safely have now expressed gratitude to the government for the support they have received during the tough period. According to Susan KAMBAA, Chief Executive Officer Athletics Kenya, said that the sports CS Amina Mohammed has been very cooperative from level ground in preparations, and even through a lot, they have been dealing with a lot of difficulties, especially due to the COVID-19 strict protocols, which never gave them enough room for adequate practice. Despite the challenges, the athletes scooped for the country 10 medals, including 4 gold medals, 4 silver and 2 bronze. My name is Susan KAMBAA, the CEO Athletics Kenya. We are delighted to be back in the country. We really want to thank the Almighty Lord for this opportunity. We went to Tokyo. We took our athletes. They have performed well. And we want to thank the Lord so much. We want to take this opportunity also to congratulate them for the good work, for the effort that we saw them put.
As Athletics Kenya, we are most grateful to the Ministry of Sports, led by Ambassador Amina Mohammed. We want to say thank you very much for the support that we've seen. From the beginning, we saw that the ministry has really supported Athletics Kenya. We were able to take the athletes all the way from the grassroots to national championship. She was there with us. The PS was there with us. They have supported Athletics Kenya through NOC, Sports Fund. Ours is to say that we are most grateful. And as Athletics Kenya, we commit that we will continue training our athletes from grassroots, even as we prepare for the upcoming events. Mgovi ambaye nimekuwa mmojawapo wa wale wamekuwa kiandaa timu hii kule Kasarani na bado tukaenda na wao mpaka Tokyo. Tumekuwa na wakati mgumu ni kwa sababu ya hii pandemic ya COVID-19, lakini baada ya yote tumeona mkono wa Mungu, tumeweza kama country, kama inji tumeweza kujishindia medali 10 kama vile Senior Vice President amesema. Kusema ni kwamba wakati huu umekuwa mgumu sana, lakini tunaomba Mungu tu next time at least mambo hii ya corona iwe imepungua, ili athletes wetu, wakimbiaji wetu wapate nafasi ya kwenda exposure nyingi, kwa sababu tumeona kwamba wakati exposure zimepungua inaonekana hata performance pia inakuwa affected. Kwanza kabisa, jina langu ni Paul Mutwi, mimi ndiye Senior Vice President Athletics Kenya. Nafurahia sana kama Federation ya riadha ikiongozwa na president wake ama rais wake General Retired General Tuwei. Tunafurahia sana kwa vile tuliwahi sasa kuitengeneza hii timu yetu wanariadha tuseme kama 41. All right, and with that story, we have come to the end of Prime News at 9. Many thanks for watching and for your valued company till the end. I'm Brian Sanko. In sign language interpretation has been Naomi Mathu.